సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ప్లాన్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇందులో స్టేర్ కేసెస్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఫర్ ది స్టేర్ కేస్. ఆఫ్సెట్ ఫస్ట్ ల్యాండింగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను, 3 feet ల్యాండింగ్. ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్ పాయింట్ నుంచి సమ్ డిస్టెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను, 10 feet డిస్టెన్స్. ఆ తర్వాత రిమూవ్ చేసుకుందాం దాన్ని. చెక్ అవుట్ ద వాట్ ఈస్ ద సెగ్మెంట్. 3 feet 10 inch అనేది ఉంది. సో నాకు కావాల్సింది 3 feet మాత్రమే కావాలి. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నాకు 10 inches అనేది వైడ్ గ్యాప్ ఉంది, అండ్ దిస్ ఆల్సో 3 feet 10 inch. సో ఆఫ్సెట్ 3 inch దిస్ సైడ్, 3 inch దిస్ సైడ్. మధ్యలో ఉండే లైన్ని రిమూవ్ చేశాను. అంటే ఫ్లైట్ 1 అండ్ ఫ్లైట్ 2 2 ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ ఫ్లైట్కి వచ్చేసి మనం ఎంత తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ, ఆల్మోస్ట్ 3 feet 7 inches. ఓకే, ఆఫ్సెట్ 1 feet. సో ఇలా తీసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇది వచ్చేసి మనకు థ్రెడ్, 1 feet అనేది థ్రెడ్. రైజర్ హైట్ వచ్చేసి ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ 6 inches. టోటల్ బిల్డింగ్ 10 feet హైట్. ఓకే, సో 10 feet 6 inches ఇస్ ద హైట్. సో అప్పుడు మనకి ఎన్ని వస్తాయి, ఈచ్ ఫ్లైట్లో మనకు 10 రైజర్స్ కావాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో ఇది ల్యాండింగ్ కౌంటింగ్ లేకుండా 10 అనేది ఇస్తున్నాయి. సో ఇలా ల్యాండింగ్ కౌంటింగ్తో నేను చేద్దాం కావాలి. టీఆర్ డబల్ ఎంటర్. మధ్యలో ఇక్కడ ఏవైతే సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయో వీటిని రిమూవ్ చేశాను. అండ్ జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ దీస్ లైన్స్ సమ్ మోర్ డిస్టెన్స్, లైక్ ఒక 6 inches ఇక్కడ, 6 inches ఇక్కడ. ఓకే, హ్యాండ్ గ్రిల్స్ అనమాట మనకు. పక్కన ఇక్కడ ఏవైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో దీస్ ఆర్ ద హ్యాండ్ గ్రిల్స్. ఆఫ్సెట్ 1 inch. Arc shape, starting point, ending point, direction. Starting, ending, direction. Handles right. Okay. And ఇప్పుడు polyline, just show the view, width 2 and 0. Okay. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది చేస్తున్నాను ఆపోజిట్కి. అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ రొటేషన్ ఆల్సో. మూవింగ్, అండ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ ఏ 1 feet. It's a up. Select it, make it as a copy. This is the down. సో అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి మనకు ల్యాండింగ్ అనమాట. అండ్ దిస్ సైడ్ మనకు ఈ స్టేర్ కేస్ అనేది వాల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఇక్కడ మనము వాల్లోకి స్టేర్ కేస్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇది వాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకోసమే మనకు 3 sides గ్రిల్ అనేది మెన్షన్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ మిడిల్లో మాత్రమే గ్రిల్ అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. సో ఎంటైర్ ఏరియా నేను కవర్ చేస్తున్నాను. లేదు నాకు హ్యాండ్ గ్రిల్తో కావాలనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్సో ఇక్కడ స్పెసిఫై. సో అంటే మనకు అకార్డింగ్ టు నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీ మూమెంట్ అనమాట.
ఈవెన్ నేను ఏవైనా సరే క్యారీ చేసుకోవాలన్నా సరే నాకు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉంది లేదంటే సెకండ్ ఫ్లోర్ ఉంది. సో నాకు ఏవైనా సరే బిగ్ థింగ్స్ అనేవి క్యారీ చేయాలనుకున్నా సరే నాకు ఇది కంఫర్టబుల్ జోన్. 3 feet 7 inches చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. సో ఇది మనకు 2D రిప్రజెంటేషన్. అండ్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ ద వన్ వెహికల్ ఓవర్ హియర్ ఆల్సో. సో కంట్రోల్ 2ని ప్రెస్ చేసి డిజైన్ సెంటర్ని లోడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది హోమ్ స్పేసెస్. ఇక్కడ వెహికల్ ఏం లేదు. సో అందుకోసం ఏంటంటే ఐఎమ్ గో విత్ ది ల్యాండ్స్కేపింగ్. ఇక్కడ మనకు ల్యాండ్స్కేపింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో ల్యాండ్స్కేపింగ్లో నాకు సైడ్ వ్యూ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఇట్ షోయింగ్ ఏజ్ ఎ సైడ్ వ్యూ. ఇక్కడ మనకు నేమ్లో కనిపిస్తుంది. బట్ నాకు 2Dలో కావాలనుకుంటే టాప్ వ్యూ అనేది రిప్రజెంటేషన్ కావాలి కదా. సైడ్ వ్యూ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్గా విజిబిలిటీ అవ్వాలి. ఓకే, సో ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే నార్మల్ వ్యూస్లో ఉన్నాయి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిజైన్ సెంటర్ ఇక్కడ మనం టూల్ ప్యాలెట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. Control 3 ప్రెస్ చేసామంటే టూల్ ప్యాలెట్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది. సో ఈ టూల్ ప్యాలెట్లో ఐఎమ్ గో విత్ ది ట్రీస్ అండ్ వెహికల్. ఇక్కడ సైడ్ వ్యూ ఉంది, బట్ వీ కెన్ చేంజ్ దట్ వ్యూ. సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు ఇక్కడ మనకు కింద డ్రాప్ డౌన్ అనేది కనిపిస్తుంది, రివర్స్ యారో మార్క్. సో ఈ రివర్స్ యారో మార్క్ పైన క్లిక్ చేసి దెన్ యూ కెన్ చూస్. సో ఐఎమ్ గో విత్ ది టాప్ సైడ్ వ్యూ. దాంట్లో డిజైన్ సెంటర్లో ఉంది, ఓన్లీ మనకు టూల్ ప్యాలెట్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రొటేటింగ్ దిస్ కార్. మూవ్, సెలెక్ట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద స్కేలింగ్ హియర్ 0.75. లైక్ దిస్. సో మనకు డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది చూడండి, ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు 1 feet అండ్ ఆపోజిట్లో 1 feet 11 inches అనేది. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ టు దిస్ సైడ్ 1.5 feet 1.5 feet. ఎందుకంటే మనం డోర్ ఓపెన్ చేసినా సరే పర్సన్ అనేది దిగగలగాలి కదా మనకు. సో 1.5 feet 1.5 feet. లేదు ఇంకా నాకు వైడ్ గ్యాప్ అనేది కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్, గో ఫర్ ది స్కేల్ అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ 0.75. సో ఇప్పుడు ఇంకా వైడ్ గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు. సో దిస్ ఇస్ ద టాప్ వ్యూ. అండ్ హియర్ వి హావింగ్ ద ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ద ట్రీస్ ఆల్సో. Copy, సో ఇక్కడ నాకు మెయిన్ గేట్ అనేది కావాలి ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఎల్ ఎంటర్ జస్ట్ ఫర్ ది రిఫరెన్స్ పర్పస్. ఆఫ్సెట్ 1 feet. Again offset 8 feet. So 8 feet వద్దు, offset 6 feet, offset 2 feet, offset 3 feet. సో ఇక్కడ నేను 2 doors అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాను, 2 different kind of doors. సో ఎల్ ఎంటర్, డోర్స్ దగ్గర నేను డాటెడ్ లైన్స్, సో డోర్ రిప్రజెంటేషన్ కోసం ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నాను. Select the both, go to this and apply. Okay. So this is the view, staircases and trees
అండ్ మన కార్డ్స్ ల్యాండ్స్కేపింగ్లో మనకి ఏదైనా సరే కావాలనుకుంటే ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అండ్ దీనికి నాకు సెక్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి. అంటే ఇక్కడ సెక్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది బై ద రూమ్, ఏ రూమ్ అయినా సరే మీరు సెక్షన్ కట్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసే విధంగా ఉండాలి. దానికోసం యూజ్ చేస్తాం. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ రూమ్, ఓకే, బెడ్రూమ్ తీసుకున్నా అంటే బెడ్రూమ్ కానీ లేకపోతే లివింగ్ కానీ లేకపోతే డైనింగ్ కానీ కిచెన్ కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్, సో మీకు 4 వ్యూస్ అనేది కూడా చూపించుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకు పర్ఫెక్ట్గా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేటింగ్ హియర్. సో సెక్షనల్ కట్ వచ్చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ హియర్. సో నాకు టాప్ సైడ్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి, ఇది మాత్రమే రిప్రజెంటేషన్ కావాలి. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్, ఎక్స్ఎల్ ఎంటర్, వర్టికల్ లైన్స్ని తీసుకుంటున్నాను, ఫస్ట్ ఎండ్ అండ్ సెకండ్ ఎండ్. ఆ తరువాత ఇక్కడ మనకు వాల్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క వాల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్ అనేది కట్ చేస్తున్నాం కదా, ఐఎమ్ సీయింగ్ ద ఎంటైర్ రూమ్. ఓకే, సో లేదనుకుంటే ఓన్లీ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే మీరు రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ, ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి. నౌ టేక్ వన్ హారిజంటల్ లైన్, ఆఫ్సెట్ 6 inches, again offset, I am taking the 10 feet height, offset 6 inches height. This is the representation. TR double enter, remaining area అంతా కూడా రిమూవ్ చేసేయండి, ఇదంతా అవసరం లేదు మనకి ఇంకా. అండ్ బాటమ్ సైడ్ కూడా ఇది అవసరం లేదు, ఇది ఆల్సో నాట్ రిప్రజెంటేషన్. సో అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే లైన్ కనిపిస్తుందో, సో దీస్ ఆర్ ఫర్ ది కబోర్డ్స్. ఆఫ్సెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 3 feet from top side. Okay, so these are the top side cupboards. TR double enter, ఇది కింద అవసరం లేదు నాకు. ఓన్లీ ఈ రూమ్ మాత్రమే చేస్తున్నాం ప్రెసెంట్. ఇది కూడా అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఇది సెక్షన్ వీ కెన్ సీ. అవును, ఫ్రంట్ వ్యూ. ఈ రూమ్ ఉంది, నేను కట్ చేసినప్పుడు పక్కన వాల్ అనేది సెక్షన్ కట్ కనిపిస్తుంది కదా నాకు. సో దిస్ ఇస్ ద సెక్షనల్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఈ విధంగా దిస్ ఇస్ ద టాప్ సైడ్. అంటే పైన టాప్ సైడ్ ఏదైతే మనకు కబోర్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ కబోర్డ్ని ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ నాకు అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యాజ్ ఏ ఆఫ్సెట్, సో ఆల్మోస్ట్ 6 feet అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఆఫ్సెట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యాజ్ ఏ 1 feet is this gap, so not the 1 feet, so I'm going to take it as a 6 inches. Okay. So after that I'm going to take as a 5 feet gap. TR double enter, just remove this one. Like this. సో ఇది నేను బీరో ప్లేస్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ ఏరియా. సో ఇక్కడ కూడా నాకు మళ్ళీ కబోర్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లేసింగ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే,
and I'm taking like this. Okay. సో ఇక్కడ నాకు కబోర్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి, షెల్ఫ్స్. షెల్ఫ్స్ అనేవి ఈ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. I'm just selecting this both, go for the mirror like this. Okay. సో అండ్ ఎట్ బాటమ్ ఇక్కడ కూడా మీకు కబోర్డ్ లాంటిది కావాలనుకుంటే యూ కెన్ మేడ్ దట్ హియర్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఐమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్ బోత్ ఫ్రమ్ హియర్ టు అప్ టు దిస్ ప్లేస్. అండ్ ఇక్కడ మనకు పైన కూడా షెల్ఫ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద షెల్ఫ్స్, సెలెక్టింగ్ దిస్, మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాపీ. And select these both. And I'm just selecting this both, copy. So these two doors and these two doors, and this is the one door. సో ఈ విధంగా మనకు వ్యూ అనేది. సో లైక్ దిస్ ప్రతిదీ కూడా మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు రిమైనింగ్ దిస్ ఏరియా, ఇక్కడ మనం హ్యాచింగ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. హెచ్ ఎంటర్, టీ ఎంటర్, సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి అండ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూ వాంట్. ప్యాటర్న్ దగ్గర క్లిక్ చేసి అదర్ ప్రీ డిఫైన్, నాకు కాంక్రీట్ కావాలి, జస్ట్ చూస్ ద కాంక్రీట్, యాడ్ పిక్ పాయింట్ at this area, at this area. Okay. And ఇక్కడ మనకు బ్రిక్ కన్స్ట్రక్షన్ కదా ఇది. సో ఐమ్ గో విత్ ది హ్యాచ్, సెట్టింగ్స్ అగైన్, ప్యాటర్న్స్. సో ఇక్కడ మనకు బిగ్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఎటువంటి రిప్రజెంటేషన్ కావాలంటే ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఐమ్ గో విత్ దిస్ నార్మల్ బ్రిక్ రిప్రజెంటేషన్. బట్ ఈ రిప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో కావాలంటే మీరు సెక్షన్లో కావాలంటే ఇది కూడా యూజ్ చేసుకోండి. అప్లైయింగ్ ఓవర్ హియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హియర్. సో స్కేలింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది కదా. హ్యాచ్ ఎడిట్, select that hatch representation. I'm going to take it as a 5 till. సో మనం కట్ లైక్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది సెక్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి కదా. సో ఇది నార్మల్ రిప్రజెంటేషనే ఉంది మనకు, రైట్. సో దట్స్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ బ్రిక్ వాల్, సో నేను జస్ట్ ఇక్కడ మనకు ఏంటంటే నార్మల్ ప్యాటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేస్తాను లైక్ దిస్. పిక్ పాయింట్, హ్యాచ్ ఎడిట్, స్కేలింగ్. సో అప్ టు మన విజిబిలిటీని బేస్ చేసుకుని ఈ స్కేలింగ్ అనేది చేంజెస్ చేస్తున్నాను లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ రిప్రజెంటేషన్. అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇది నేను వితౌట్ ఫాల్ సీలింగ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఓకే. సో ఒకవేళ మనకు ఫాల్ సీలింగ్ ఉందంటే అగైన్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద హియర్ ఫాల్ సీలింగ్ ఆల్సో. ఫాల్ సీలింగ్ హైట్ ఎంత ఉంటుంది, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వర్క్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో ఇక్కడ నాకు ఒక ఫ్యాన్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి. ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. జస్ట్ 1 feet హైట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎలిప్టికల్ షేప్ని యూజ్ చేస్తున్నాను using the center point. So from here to I am going to take the 2 feet is the radius. Okay. Select it from top to bottom. Okay.
Again, I'm going to take the rectangular shapes and ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను. సో లేదు ఇలాగే పెట్టేసిన రిప్రజెంటేషన్స్ వద్దు అనుకుంటే ఇది కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీనికి మనం లైటింగ్స్ లైక్ కలర్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ మన హ్యాచింగ్లో కలర్ కూడా అప్లై చేస్తాం. ఓకే, లేయర్స్ కూడా అప్లై చేస్తాం. సో డిపెండ్స్ ఆన్ అనమాట మనకు. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓవర్ హియర్ ఆఫ్సెట్ 1 ఇంచ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఆఫ్సెట్ ఒక 2 ఇంచ్, ఎల్ ఎంటర్, లైన్స్. కాపీ, let radius I'm taking as a 2 is the my radius. Let radius 0.2, సో ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది రిప్రజెంటేషన్ కావట్లేదు. సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ హియర్ one circular sheet. Okay. I'm going to take the one line. Again I'm take the circular shape. L enter, tangent, first point. Again take the tangent point after here. So దీన్ని మిర్రర్ చేస్తుంది. సో కావాలంటే మొత్తాన్ని జాయిన్ చేసి ఆఫ్సెట్ go to the through, సో లైక్ దిస్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఈ విధంగా మనకు ప్రతి సైడ్ కూడా మీకు ఎన్ని సైడ్స్ అయితే ఉంటాయో ప్రతి ఒక్క సైడ్ని కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. ఓకే, సో మీకు ఈస్ట్ వెస్ట్ ఫేస్, నార్త్ ఫేస్, సౌత్ ఫేస్, సో మనకి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయో అన్ని ఫేసెస్ని కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద వే. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ది ఎలివేషన్ పార్ట్, సేమ్ కన్స్ట్రక్షన్ లైన్, vertical. So from here, this point and this point. Okay, so again I am taking the horizontal line here. Offset total ga 11 feet ni use chestunna. TR double enter. Okay, so ఇందులో మనకి ఇక్కడ డోర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆఫ్సెట్, సో బేస్ నుంచి
ఇక్కడ ఒక పారాపెట్ వాల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్. ఓకే, సో పారాపెట్ వాల్ నుంచి వీ కెన్ గో విత్ దిస్ టాప్ సైడ్ టీఆర్ డబల్ ఎంటర్. ఇది కూడా అవసరం లేదు నాకు. ఆఫ్సెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పారాపెట్ వాల్ ఇస్ ద 5 feet. సో ఆఫ్సెట్ అగైన్ 1 feet ని యూజ్ చేస్తాను. Okay. Now here I am creating some of the designs over here. Exactly from here go to the copy, some distance ఇవి రెండు సెలెక్ట్ చేసుకొని from here to here, and at this top side also I am taking some thickness, 3 inches thickness ని యూజ్ చేస్తున్నాను. లైన్ use the copy, select the both, copy. This is the base point. Take the array. So I need the almost I'm going to take the 6 objects. 6 is not enough. Array 8 10. Okay. So now segments laga. And from this area again I'm going to take the some of the designs over here. Offset 1 feet లోపలికి యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక ట్రీ లాంటిది ఐ కెన్ ప్లేస్, అండ్ ఎట్ దిస్ అవుట్ సైడ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద డిజైనింగ్ లైక్ రఫ్ టెక్స్చర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆ రఫ్ టెక్స్చర్ కోసం ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ వన్ అదర్ ప్రీ డిఫైన్. సో రఫ్ టెక్స్చర్ సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా ఆఫ్సెట్ 1 feet. హ్యాచింగ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా సరే డిజైన్స్ కావాలంటే వీ కెన్ మేక్ ద డిజైన్స్, లేదంటే ట్రీస్ ప్లాంట్స్ లాంటివి ఏదైనా ప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే వీ కెన్ ప్లేస్ హియర్. అండ్ ఇది మనకు గేట్ కదా, ఇక్కడ ఫస్ట్ టీఆర్ డబల్ ఎంటర్ పైన రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ దిస్ ఇస్ ద పిల్లర్, ఇక్కడ ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, సో 5 feet అండ్ ఆల్మోస్ట్ 6 feet ఉంది కదా. యా, సో 5 feet హైట్లో మనం డోర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం లైక్ హియర్ దిస్ వన్. పాలీలైన్ జస్ట్ నేను లైన్ పెట్టి వదిలేస్తున్నాను. ఓకే, కాకపోతే వీటికి డిజైన్ అనేది చేస్తున్నాను. హౌ ఇట్ విల్ బి రిప్రజెంట్ ఫర్ మీ, లైక్ మనకు పాలీలైన్స్ ఉన్నాయి కదా, వీ కెన్ టేక్ ద పాలీలైన్ అండి. పాలీలైన్ taking the point, so up to the 6 inches, then go for the width 1 0, making as a copy from here to
up to this area. Like this. సో జస్ట్ డిజైన్ మాత్రమే నేను చేస్తాను. గేట్ పైన డిజైన్ అనేది చేస్తాను. సో ఇక్కడ నాకు డోర్ ఓపెనింగ్ కోసం ఇంకొక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద లైన్ హియర్. దీన్ని ఆఫ్సెట్ చేసుకుందాం. Select it, arc, starting point, ending point, and direction. Okay, so ఈ రెండు కూడా మనకు దీనికి టచ్ అవ్వాలి. I'm just selecting this way, offset again, through. Before that, just make it as a join. Offset, through. Okay, so now I'm just making as a one hole type. Select it. సో AR ఎంటర్, ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు పోలార్, ఓకే, లైక్ దిస్. అండ్ ఇక్కడ నాకు ఏదైనా సరే మళ్ళీ ప్యాటర్న్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది హ్యాచ్ సెట్టింగ్స్. సో ఈ ప్యాటర్న్స్ నుంచి మనం ప్యాటర్న్స్ ఏదైనా సరే ఒకటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద నెట్ ప్యాటర్న్. సో ఎంటైర్ కావాలంటే ఎంటైర్ తీసుకోవచ్చు, బట్ నెట్ ప్యాటర్న్ అనేది ఓన్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ బాటమ్ సైడ్ ఆర్ ఎల్స్ టాప్ సైడ్. Right. So go to the hatch settings, net pattern. I'm using the 20. Okay. Will be like this. And ఇక్కడ బాటమ్ సైడ్ నేను డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేస్తున్నాను. హ్యాచ్ ఎడిటింగ్, సో డిఫరెంట్గా. సో దిస్ ఈస్ ద నాకు మధ్యలో ఉండే పిల్లర్. అండ్ అగైన్ కమింగ్ టు దిస్ ఏరియా, మెయిన్ గేట్. సో టాప్ సైడ్లో ఉండేదాన్ని మనం రిమూవ్ చేసుకుందాం. విల్ ప్లేస్ లైక్ దిస్. ఎగ్జాక్ట్గా నేను మిడిల్లో లైన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఆఫ్సెట్ త్రూ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు up to here, and from this point to up to this area. Okay. Arc shape, starting, ending, direction. Using the mirror same. Okay. So again ఇక్కడ లైన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం, గేట్ అటాచ్మెంట్స్ అన్నమాట. Just select this both, again make it as a copy, move it bottom side, select the 4, mirror, reflection.
And coming to here, like this, select it, copy, AR enter, selecting this object. You can go with the path, select this path. So but ఇక్కడ మనకు చాలా వస్తున్నాయి కదా. I'm distance changing the distance into 1 feet. సో నేను ఇక్కడ distance ని మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నాను. సో I'm going to take it as a 6 inches. సో ఇక్కడ ఏవైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో జస్ట్ go through all this, take the mirror reflection, so I'm making like here, and one more I'm going to take E enter direction. So like this I can made over here, and select entire thing, make it as a joint, as joint, take the offset. So same thing ఇక్కడ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో and just making as a copy of this up to the here. సో ఇక్కడ నేను 3 segments చేస్తున్నాను దీన్ని. This is the one segment, on top side will be the one more segment. Okay, so ఇక్కడ 3 parts 3 different గా మనము hatch representation అనేది చూపించుకోవచ్చు. Okay, this is the way. And one more thing, ఇక్కడ again I am going to take here, so like 2 feet. Where? This is a dead end. Dead end wall. So just I'm moving like this here, creating the arc shape. ఈ విధంగా. Okay, so I'm just making as a offset through like this. Just a representation, elevation representation. Yes. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చేసేదంతా కూడా ఎలివేషన్ రిప్రజెంటేషన్. సో అంటే ఇక్కడ నాకు ఎలా అయితే ఉందో ఆ ఎలివేషన్ రిప్రజెంటేషన్ చూపిస్తున్నాను. Okay. And at beside here I'm taking the parapet walls. 3 feet 6 inches I'm taking the parapet wall here. మనకు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఉంటే డైరెక్ట్గా పారాపెట్ వాళ్ళు చూపించేస్తాం. లైక్ దిస్. సో ఒకవేళ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏదైనా సరే డిజైన్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్, దెన్ యూ కెన్ అగైన్ గో విత్ దిస్ ఎలివేషన్ పార్ట్స్. Making as a copy, and again you can create the one more design over here. Okay, so మనకు సన్షేడ్ అని ఉంటుంది కదా, ఆ సన్షేడ్ లాగా ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. And I'm just removing these lines.
it will be look like this. Clear? So I was created this line here. ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే గ్రౌండ్ చూపిస్తున్నాను గ్రాస్. హెచ్ ఎంటర్, టీ ఎంటర్. సో గో ఫర్ ది సెట్టింగ్స్, ప్యాటర్న్స్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మనకు గ్రాస్ అంటుంది చూడండి. Like this. So it's a just a basic ఇండిపెండెంట్ హౌస్, జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ అనమాట. సో ఇందులో మనకు అడ్వాన్స్ లెవెల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇన్ డెప్త్గా వెళ్ళేసి సో వీ కెన్ ప్లేస్ ద ఎంటైర్ విత్ లేయర్స్. ప్రతి ఒక్కదానికి ఇక్కడ లేయర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో ట్రీస్, ఫర్నిచర్స్, వాల్స్, విండోస్, డోర్స్. సో ఇక్కడ తీసుకునే ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద